நாங்கள் பிரதாஜ் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ பார்க்க போனால் ஸோ நம்ம கோல்டு மெமரிஸோட பவர் ரேஞ்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது எனக்கு நிறைய திங்ஸ் நிறையா சொல்ல வேண்டியது இருக்குது. அது வீடியோ எண்டில் சொல்கிறோம். மற்றலாம் என்ன சொல்லணுமா? ஆமாம், இது வாட்ச் மோஜோ டாப் 20 பவர் ரேஞ்சர்ஸ் அதில் தான் பார்க்குறோம். ஸோ அந்த லிங்க்கை கீழே வரலாம், அதில் போய் பாருங்கள். சரி, டைம் ஸ்டெப் போகலாமா? வாங்க. ஓகே. Welcome to Watch Mojo, and today we're counting down our picks for the top 20 Power Rangers series. Cool. Yes, I suppose it is. For this list, we'll be looking at the SPD அந்த டைம்லாம் வேற இந்த சொல்லுவாங்கல்ல ஜங்கல் ஃபியூரி ஸ்கூல் விட்டு உடனே ஓடி வருவோம்ல, இந்த டைம்ல போடுவாங்க. கரெக்டாக போடுவாங்க டைம். Power Rangers theme song. Morph into the comments and ஆரஞ்சு ரெட் ப்ளூ. Number 20, Dino Fury. Stop us if you பார்த்திருப்போமா? அதுக்கு டப் நான் பார்த்திருக்கேன். இதெல்லாம் புதுசா are granted dinosaur Dino inspired Fury suits பார்த்திருக்கேன்டா. to combat an alien threat to Earth. Okay. While the series treads familiar territory, the storyline gets points for how well it ties its dino motif into the series narrative. Dino Fury also offers a intimidating villain to avoid. Additionally, this team broke new ground by having the first openly LGBTQ+ ranger to be seen on television. I'll be fine. I've read all the materials. I'll reread them tonight, and in the morning I'll read. It was incredible to see that the series could still keep things fresh after nearly 30 seasons. And with time, it may rise to the fan base's favorite series. Dino Fury's great plot and bold risks proved that the franchise was far from extinct. இன்னைக்கு நாம இருக்கு இந்த ஐட்டம்லாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் திருவிழால வாங்குவோம், ஸ்டோர்ஸ்லாம் அடப்பிடிப்பேன். இது பிடிக்கடா. ஆமா, வாங்குவோம், வாங்கியிருக்கேன் ஒன்று. When the morphing sequences and kaiju-sized swords இல்ல ரெட் ரேஞ்சர் வந்து ரோபோட். Overdrive season shook up the classic formula by incorporating ancient artifacts, globe-trotting adventures, and literal androids. சொல்ல Something happened to me. பெரிய ட்விஸ்டே அதுதான், ரெட் ரேஞ்சர் ஒரு ரோபோட்ன்றது. This season also put a twist on the world's structure. By having the Rangers search for 5 mystical jewels, their adventures felt bigger and more expansive. While not all of Overdrive's ideas were executed as well as the superhero landing, the season was still very memorable. என்னடா கிராபிக்ஸ் அங்க பாரு, அந்த டைம்ல வர அளவுக்கு இருக்காங்க கிராபிக்ஸ்லாம். இதுவும் இந்த டிவில அது ஒன்று இருக்கு, குழந்தைங்க பார்க்கறது தானே, என்ன வேணா பண்ணா போதும். We have to give particular props to the inspired reveal that Red Ranger Mac was an android. Between its surprises and mystical narrative, அந்த கிரீடத்தை வச்சா அவன் மனுஷனா மாறிடுவான். அதான் கடைசி எண்ட் கிளைமாக்ஸ். Number 18, எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? As the franchise reached its 20th year anniversary, the MysticForce team got a major upgrade of all the parts. Admittedly, the individuality of the season was lost. There's no denying that we fans still got some epic and nostalgia-fueled fan service throughout. The final battle in while Super Mega Force wouldn't work as well without the foundation of the fantastic seasons that came before, it's still a grand celebration of Ranger history. அந்த வாக்க பாடுறா, அந்த வாக்க இதுதான் நான் அந்த கார்ட்ஸ் விளையாடுவோம்டா. நான் கார்ட்ஸ்லாம் any series that lets us see legendary Rami suit up again is worth giving a shot. Number 17, Super Samurai. இதான் நான் இருக்கு டப் டப்னு. The Super Samurai follow-up took established characters and storylines and added one heck of a twist. And new Ranger outfits, of course. இதுல எல்லாம் வேற லெவல்ல இருக்கும் பாப்பலாம். இல்லன்னா வார்த்தை கூட இல்ல. ஜாலியா இருக்கும். எல்லாரும் செத்து பெருசாயிடுவாங்க. Upgrades balanced the darker tone of the story as it neared its endgame. One of the real turning points of the season came when Red Ranger Jaden gave up his morpher to the heroic Lauren. While she was an instant stand-up, she came in a little late to really get the shine she deserved. You all need to follow Lauren now.
She's the new Red Ranger and your leader. But the story never stopped being sharp and fun. ஆத்தல இங்க வாரறாங்க and heavy எல்லா focus. பில்டிங்கும் உடைச்சு வாரம் பில்டிங் ஒரு வாரத்திலே கட்டிடுவாங்க கொஸ்டினார் மாதிரி ஒரு வாரத்திலே கட்டிடுவாங்க 16 Samurai. This refreshing and relatively light-hearted season had a lot of Ninja fun Storm combining Prime. Rangers with a theme centered around Japanese warriors. Japanese warrior. Parra, appe parra. Neriya season வந்துருக்காங்க. கேமரா அங்க போய் சம வச்சிருக்காங்க. இப்பலாம் போடுறது. அப்பனா வந்து இந்த சினிமாட்டோ இருக்கும். And while there was certainly a main story, it wasn't afraid to take a few detours and focus on self-contained stories. Since the characters were less sure of themselves, it was compelling to see all of the teens on the team grow as they train to be worthy of their historic lineage. The season also has the distinction of being the first English series that was filmed in high definition. There's nothing we can do. What's this monster made of? Mostly red fur. I'll give you one. This allowed தர்பூசணி மூஞ்சி வாட்டர்மெலன் கை சும்மா பசங்கள இது பண்ணுவாங்க சின்ன HD morphing sequence. Number 50. DinoThunder. In exchange for relying on a prehistoric theme yet again, Dino Charge gave fans DinoThunder recreate பண்ண பார்த்தா ஆனாலே பிடிக்கல interesting lore and a great Ranger lineup. The new teen team was incredibly endearing and fresh. நல்லா பண்ணிருக்கான். அப்ப திருப்பி போயிட்டு பார்க்கவே நல்லா இருக்குடா. நல்லா பண்றாங்க. We look great together. While the season வில்லன்களை பாருடா. characters like the driven Pink Ranger Shelby, it also had far-fetched characters like a 100,000-year-old caveman as a part of the crew. This duo joined their team in a plot that incorporated multiple time-choice characters and explained the extinction of the dinosaurs. top 10 ல இருக்கும் Strong writing பழசுல கிளாசிக் அதெல்லாம் and chemistry, it was thrilling to watch this team fight evil. My power will bamboozle you. It's fine how you beat us. இத மட்டும் மாத்த மாட்டாங்க All of their personalities managed to shine brighter than their sleek and colorful suits. Number 14. சூப்பர் சாட் பத்தியா நான் சொல்ல DinoThunder திருப்பி To the ரீக்ரியேட் பண்ண delight பார்த்தாங்க of many fans, பண்ண முடியும் Dino Supercharged managed to improve upon its predecessor. எத்தனை The same டைனோ charming team returned and added some great new Rangers to their dynamic. ஆரஞ்ச் டைனோ 2015 T-Rex சூப்பர் சாட் An expanded lineup was definitely needed to face memorable villains like the dual Heckle and Snide. Fortunately, the new adversaries and allies don't get in the way of the impressive character development. அப்பாவா என்ன அப்பா அந்த பையன் வேற இருக்காரு சிக்கே வர மாட்டேங்குது It's a testament to the writing that the series managed to balance 10 எப்படிடா? characters with distinct personalities and motivations without it feeling too crowded. And the story builds up to one of the most satisfying season conclusions yet. Who knew elements like dinosaurs, superheroes, and a caveman would work so well together? Is this where your family lived? 100,000 years ago. Yes, this where we sleep. Number 13. Ninja Storm After a ninja academy is attacked, 3 of its least promising students are a few of the last ones left standing against them. While their mentor being trapped in a guinea pig's body put them at a bit of a disadvantage, their cool elemental powers help balance the scales. These are your Power Ranger wind warriors. You're right. Yes, see, I knew it, dude. I was right. Power Rangers are real. The series was chock full of great comedy and seemed almost self-aware at points. But that doesn't mean it slacked on dramatic storytelling. Heavier arcs like the standout Thunder Ranger saga proved why Shane, Tori, and Dustin were serious of their morphings. But the real crowning achievements of this season were Thor and his lackeys. இல்ல பத்தியா இதெல்லாம் இல்ல நம்ம யாரும் We'd love to, but we're on a break. Union rules. You know how it goes. This entertaining group of villains stole the show வில்லன் every time. தான் நல்லா ஃபன்னா இருக்கும்
Number 12, Wild Wild இது Force. ரொம்ப சின்ன வயசுல பார்த்தேன். Although all Power Rangers seasons tackle real issues, Wild Force was notably built around an environmental message, focusing so much on ecology and activism that it easily got tired by making the series seem too preachy. However, the season had enough exciting action and unique characters to keep it accessible. Power Rangers Wild Force 2002. It also helps that some of the most sublime Ranger suits ever designed appear after an absolutely epic morphing sequence. Throughout the show, it's compelling to watch the heroes try to protect animals like swords, who each have distinct personalities. Since Wild Force's season coincided with the 10th anniversary of the franchise, fans were treated to the fantastic Forever Red team. இப்போ கூட கிடைக்கும்டா. This environmentally impactful series truly was a roaring good time. Wow! Number 11, MysticForce. On paper, giving these colorful heroes cell phones to morph while also incorporating magic sounds like it might not mess well. But after the focus on mystic elements was just as strong outside of the fight scenes. Mystic Force lets all the magical lore drive the story forward and add layers to a well-thought-out narrative. Powerless now. My victory is already in hand. We will show the master what real courage is. இப்போ டவுட் வருது, நம்ம இங்கிலீஷ் தான் பார்த்துருக்கோம் சின்ன வயசுல. அப்போ இல்ல தமிழ் தான். தமிழ் தானே. Thankfully, a well-rounded cast and atmospheric locales kept us grounded amongst all the mystical hijinks and dense backstories. Putting Power Rangers and sorcery together was truly a magical idea. Number 10, Zeo. From the moment the awesome opening theme played, it was clear Zeo was something special. After a group of Rangers loses their original powers, they continue to fight as a brand new team. And the time has come for you to accept the powers of the Zeo Crystal. This bold start opened the door for new members like Tanya to join, and for veterans like Billy and Tommy to take on new roles. At the same time, the new and threatening Machine Empire made for a greater challenge than the heroes faced before. You and I shall claim our rightful thrones. With nothing to stand in our way, the Machine Empire will be unstoppable. Since this was the first time American audience saw the show make such drastic changes, there was a lot riding on Zeo. But a strong story and former Red Ranger Jason's iconic return as the Gold Ranger ensured the series had nothing to worry about. Jason, use the power from your golden staff to bring the jewels to life. Number 9, Lightspeed Rescue. After a couple of seasons focused on intergalactic threats, the series shifted gears to centering action on Earth. It also stood apart by having a government agency hand-select its team based on each member's unique skill sets. You built this whole aqua base so that the four of us could fight off a bunch of angry demons? Well, that's putting it simply, but yes. Seeing an alliance consisting of real-life heroes like firefighters and paramedics was both satisfying and gave a grounded feel to the season. The season still felt down to earth enough to accommodate smaller and more personal storylines. Why, sir? Why did you stop us? Because he's my son. Lightspeed Rescue also creative risk by adding a sixth ranger that wasn't in the Super Sentai show it was based on. Fortunately, he and all the other innovative elements of the season were embraced by fans. Number 8, Lost Galaxy.
Since the previous 6 seasons had characters or stories to link them, Lost Galaxy ventured into uncharted waters by introducing an entirely new cast with no initial ties to previous stories. ரீபூட் மாதிரி இது ரீபூட்ரா இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா எதுக்குமே கனெக்ஷனே இல்லாம வந்துடும். After 5 heroes get awesome sabers, they gain enough power to protect a கத்தி space கிடைக்கும். and the universe from Ranger team, full of memorable personalities like Maya, a woman who escaped from her home. It also featured iconic characters like the fan favorite Magna Defender. And Lost Galaxy also raised the stakes by featuring the first ever on-screen demise of a Ranger. I'm okay. First வாட்டி ஒரு யாரோ ஒருத்தர் The series செத்துட்டாங்க. ushered பவர் in a ரேஞ்சர்ஸ். new era for the franchise by daring to build a go where no Ranger show had gone before. Number 7, Jungle Fury. Jungle Fury. With just one glance, it's clear this season went on a safari through Ranger history and picked out the best elements to make into one perfect slice of Jungle Karma pizza. Get them while they're hot. Wow. மாஸ்னானி வீட்டு போய் பண்ணி வரணும் அப்படி Focused on animal spirits and kung fu, made for some of the best fight choreography the series had ever displayed. While it's easy to get distracted by the stunning combat and uber cool master mode outfits, the season had plenty of story bite to back up. என்ன தெரியுமா இது நம்ம ஜாலியா நினைச்சிருவோம் ஆனா போட்டு அடிக்கிறது தான் கஷ்டம் வேர்க்கும் வலிக்கும் ஸ்டண்ட் தான போட போறாரு. ஸ்டண்ட் தான் கஷ்டம் தானே. The tightly written narrative boasts fully realized characters, Masters arcs, and a complex main villain. It also has one of the best Ranger mentors of all time in RJ. There. I made it. Are you happy? Most of the time. அதே உனக்கு கண்ணு தெரியும். இதுல யாரோ ஒருத்தர் கண்ணு தெரியாதா? இவனுக்கு என்ன தெரியல. Incoming. This is ridiculous. It's one of the best parts of an incredibly strong series. Number 6. SPD. Yeah. When Space Patrol புரிஞ்சிட்டே வந்துட்டான்டா. a couple of experienced SPD emergency உலகத்தை காப்போம் தீமை சமயக்கொண்டா இதுல ஒருத்தர் வருவாரு ஹிட் ஒரு டாக் make for a surprisingly engrossing group dynamic. This is unreal. I can be a good leader. Tell him, Z. It's the truth, Jack. Sorry. The team has spoken. You're relieved of As they become stronger warriors, they grow to slowly appreciate one another's skills and viewpoints. This season also takes a sensitive and wise approach to hard-hitting issues like grief, morality, and loyalty. There's even a standout Ranger v Ranger clash where two teams fight over ideology instead of a simple conflict. இதெல்லாம் வாங்கிருக்கோம் நம்ம இந்த கைஸ் வாங்கிருக்கோம் ஆனா காஸ்ட்லிக்கு அந்த ரெட் ரேஞ்ச் வந்து மாறவே இல்லை அது ஒரு மனவருத்தம் பாருக்கு futuristic setting, characters and themes all felt fully realized and fleshed out. Not bad for a so-called Black Ranger of Rangers. Number 5, Mighty Morphin. It takes a special 1993 to kickstart a franchise that's still alive and morphing 30 years later. These power morphers give us power. Let's do it. ஓ 80s போயிட்டாங்க Mastodon, Pterodactyl, Triceratops, Saber-tooth tiger, Tyrannosaurus. Since the three seasons were marketed as one continuous story, we'll count all the adventures in one entry. Cheesy but charming, there's an undeniable magnetism about watching the iconic original Rangers beat Rita and Zed while learning good life lessons along the way. My brave and powerful Lord Zed! Oh, what a pleasant surprise! Welcome! Although the series established a more phenomenal formula, the best parts of the inaugural run are when it broke from its established pattern. The daring and 5-part Green Ranger saga introduced the now legendary Tommy Oliver. And now, morph into the Green Ranger!
இது பார்த்துருக்குல்ல அப்போ இந்த சின்ன பார்த்துருக்கேன் எல்லாருமே சுறாம வந்து அந்த ட்ரா பண்ண முடியும் இந்த மாஸ்க் இப்போ சுறாம இருக்கு. It will always be applauded for kicking off the franchise. Number 4, Time Force. When a mutated villain takes down the Red Ranger and escapes 1,000 years into the past, a group of futuristic officers chase him to the year 2001. In the process, they run into the identical-looking ancestor of their recently deceased leader. Wow! It's unbelievable. He looks just like Who's Alex? nobody. பாத்தியா அப்போவே டைம் ட்ராவல்லாம் பண்ணிருக்கேன். This time-bending premise set one of the greatest season-long stories in Power Ranger history into motion. Seeing the futuristic members of the team adjust to the era and each other. As they learn about each other, they star in stories that explore complex themes around prejudice, destiny, and love. I wish you could stay. Me too. But we both know I can't. Emotional. I want you to have this, Wes. Speaking of romance, the central relationship between the Red and Pink Rangers is fulfilling and has a genuinely affecting conclusion at the end of this fantastic and still timely season. Number 3, DinoThunder. DinoThunder felt like a Tyrannosaurus-sized love letter to Not only did the show go with a dinosaur theme, but it brought back the Tommy Oliver as a main character. The gems are from the அவன் Black Ranger. Earth millions of years ago, wiping out the entire dinosaur. நான் சொன்னேன் உங்க Black Ranger செமையா இருக்கு சொல்லிட்டு. I found them. I recognized their power and hid them, so they wouldn't fall into the wrong hands. He returned just in time to lead the rookie teenage team in a fight against one of the most imposing series villains, Mezagon. White Ranger. Regret double-crossing me. The series also had multiple fantastic storylines where antagonists struggled to overcome their dark instincts and fight on the side of good. Outside of the incredible and deep plot, the series gave fans amazing fan service that organically tied in the plot. By the time DinoThunder featured the 500th episode of the series, it was clear that the franchise still had a lot to bring to the table. Once I access the power in this rock, my dream of returning the planet to its prehistoric roots will be a mere formality. Why can't you just want to rule the Earth like all the other sickos? Number 2, RPM. இது வந்து ஃபுல்லா பஸ் கார் சொல்லலாம். Rangers was set in Mad Max's world. RPM has got you covered. Colorful Zords and bright spandex, not spandex suits, stand out against the bleak backdrop of a world ravaged by a villainous virus that nearly wiped out humanity. If you can hear my voice, please go down to the Dome City of Corinth. It's the only place we can be safe. The mature storyline let the show get darker than it ever had before. However, it still feels suitable for all audiences. The harrowing conflicts are always complemented by interesting character work and clever meta jokes. Could you please tell me, where do you get your spandex? That is not spandex! The material is a self-assembling memory! And every single Ranger gets so much development that they feel like completely different people by the end. The way this darker series excels, while never losing sight of the heart that makes a Power Rangers series truly great, is incredible. Before we continue, be sure to subscribe to our channel and ring the bell to be notified about our latest videos. You have the option to be notified for occasional videos or all of them. If you're on your phone, make sure you go into your settings and switch on notifications. Number 1, In Space. Since In Space was once meant to be the final outing for the Rangers, the writers went all in to create the greatest season they could. Power Rangers in Space. The story starts when a defeated team of Rangers finds a new ally
and powers in space. Together, this new team must stop villains like Dark Spectre and Astronema from ending Zordon and conquering everything. In Space has almost too many iconic moments to count. The Psycho Rangers make their grand debut. Astronema gets an incredible redemption arc, and civilians fight alongside Power Rangers. These historic moments lead up to Zordon's sacrificial death. It is your duty as a Power Ranger to save the universe. Now is the time. Fortunately, the franchise continued long past this supposed final season. But if the series had ended with In Space, it would have been a perfect conclusion. Did you enjoy this video? இதோ வீடியோ பார்த்தோன்னே ஐஸ் குறைஞ்சிட்டே வருது அப்படியே இதை பற்றி நிறைய சொல்லலாம், ஷார்ட்டாகவே முடிக்க முடியல. ஏன்னா வீடியோ லென்த்து, ஆனால் எந்த வீடியோ நான் ஆக்சுவலாக இது ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் தான். ஒரு மாரி இங்கேருந்து இப்படி பின்னாடி பின்னாடி அப்படியே குழந்தையவே போய் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, ஏன்னா நாங்கள் பார்த்துருக்கோம், ஏன்னா அந்த ஃபீல் அப்படியே வந்து கனெக்ட் ஆகுது, அவ்வளோ ஜாலியாக இருந்துச்சு. இது வந்து அவங்களோட டாப் 20. எனக்கு வந்து இது கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து MysticForceலாம் 11-12 தள்ளி விட்டுட்டாங்க. நம்மளுக்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது. MysticForceலாம் எனக்கு 4th 5th இடத்துல வரும். எனக்கு வந்து SPD அப்புறம் DinoThunder, MysticForce, Ninja Storm, Jungle Fury. எனக்கு 5 ஞாபகம் இருக்கு, அதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். மற்றெல்லாம் தெரியல. சில இதெல்லாம் கூட இருக்கும், பட் நான் பார்க்கல. ஏன்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குல்ல காஸ்டியூமு. ஆனால் அப்பா எப்படிடா அந்த டைம்லாம் அந்த அப்படியே இந்த என்ன சொல்றது, ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு டைம்ல பார்த்துட்டு வருவோம் 5:35 அந்த மாதிரி டைம்ல தான் போயிட்டு ஆன் பண்ணி பார்த்தா உட்காந்துட்டு பார்த்துட்டே இருப்போம். அப்படியே எதை பார்த்துட்டு அப்படியே ஜாக்கி சான் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சுட்டிட்டு வந்துட்டு அந்த நைட்ல போடுவாங்கல்ல, அந்த என்ன சொன்னாங்க, அது என்னமோ பேர் வந்து பேய் பேர் இருக்கும்ல, அந்த பேய் மாரி ஃபீல் டேஞ்சர் ஸ்கூல் கரெக்டாக டேஞ்சர் ஸ்கூல் இது மாதிரி நிறையா இருக்கும். அதெல்லாம் எக்கச்சக்கமாக பார்த்துருக்கோம். நீ யாரா பூமராக கிடைக்கா கோபரா அதை கோபரா வச்சுவாங்க, ஜாலியாக இருக்கும் சீரியஸாக. இதுமாரி அது ஒரு ஃபீல், தனி ஃபீல். அது பவர் ஜாஸை தாண்டி எல்லாமே தாண்டி இப்போ நிறைய இப்போ எல்லா கிட்ஸுக்கும் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கா. நம்மளுக்கு வந்து அப்போ அது ஒன்று தான் கிடைச்சதுனால அதை பார்த்தோம். இப்போ எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும். அவங்க எல்லாமே கொஞ்சம் இதுவாக ரொம்ப முக்கியமான இதுவாக பார்க்குறாங்க இப்போ இருக்கவங்க. ரொம்ப தரமாக இருக்கு. நம்ம அப்பெல்லாம் வந்து விளையாண்டு வருவோம், வெளியே டயர்டாக வந்து பார்ப்போம். இப்போ அப்படிலாம் கிடையாது. ஃபோன்ல எல்லாத்தையுமே ஸ்கிப் பண்ணி பார்க்குறாங்க, கண்டென்ட் தெரிஞ்சே பார்க்குறாங்க. அப்பெல்லாம் ஒரே ஒரு சேனல், ஒரே 2-3 சேனல். அப்போ ஜெட்டெக்ஸ் இருக்கும், சுட்டி டிவி. அதுக்கப்புறம் அப்பெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. இப்போ எங்கள் வீட்டில் டிவி அப்பெல்லாம் இருக்காது அவ்வளோவா. ஃப்ரெண்டு வீட்டு போய் பார்ப்போம். அந்த டைம் அப்படிலாம் இருக்குது. போய் பார்த்துட்டு நான் டைமுக்கு போய் உட்காந்துப்பேன். என்னைக்கு அவங்க வராங்க இப்போ வரானே, சரி வர பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருப்போம். அந்த ஞாபகம் இருக்குது, நம்ம அவங்க வீட்டுக்கு போய் பார்த்தது எல்லாமே பார்ப்போம். டைமிங் எல்லாமே டைமிங் தான். டைம்லாம் படிப்பு ஞாபகம் இருக்காது. அந்த டைமிங் இந்த சிட்டில் இது போடுறாங்க, இந்த பவர் இது போடுறாங்க, ஃபுல்லாக டிவி தான். நல்லா இருக்கும். அப்புறம் ஏகப்பட்டது இருக்கு. ஏன்னா நமக்கு இப்போ காட்டு நாள்லேயே ஓடுதான் ஜெட்டெக்ஸ் தான், சுட்டி டிவி தான். அதான் போடுவோம், கண்டினியூஸாக போட்டுட்டு இருப்பாங்க. அது ஒன்று. அது நிறைய போட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே விளாண்டுட்டு, முக்கியமாக நான் வந்து இது ஒரு சேனல் விளாண்டுட்டு அது மட்டும் பார்த்துட்டு அப்புறம் விளாட்றது நிறைய விளாட்றோம். சொன்னாங்க இது பார்க்கும்போது ஞாபகம் சொல்லல, அந்த ப்ராப்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கோம். அதுக்கெல்லாம் வாங்கிறதுக்கு பாடுபட்ட காசாக இருக்கேன். அம்மா அப்பாலாம் இது வாங்கித்தான்னு சொல்லி தொல்லை பண்ணி ரோதனை பண்ணி அடி வாங்கி அப்படி இப்படி வாங்கி இந்த இது கார்ட்ஸில் விளாண்டுருப்போம். முக்கியமாக சொன்னதில்ல, அந்த கார்ட்ஸ்லாம் வந்து அந்த நம்ம ஒருத்தனை அடிச்ச கூட அந்த ஃபீல் வராது. இப்போ வந்து கேங்காக ஒரு 10 பேர் விளாண்டுருப்போம். விளாடும்போது கார்டு போட்டுருப்போம். அப்போ வந்து ஒரு 4 செட்டாக அப்படி விளாண்டுருப்போம். போது கார்டு போகும்போது இது வந்துருச்சு, ஓகே இப்போ வந்து ஒரு பிளாக் வந்துருச்சு, பவர் வச்சுக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு ரெட்ரேஞ்சர்ஸ்லாம் பவர் அதிகமாக இருக்கும். அப்புறம் ஒரு சில மென்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இருப்பாங்கல்ல, கோராக் அந்த MysticForceல வர அவர் ப்ளூ ரேஞ்சர், அவருக்கு பவர் அதிகமாக இருக்கும். அந்த ட்ரம்ப் கார்டு அதை வந்து நாங்கள் வந்து உட்காந்துட்டு கார்ட்ஸில் கலெக்ட் பண்ணுறது பெரிய ரேராக இருக்கும், கடையில் கிடைக்காது. அப்புறம் கலெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வாங்கி உட்காந்து நாங்கள் வந்து வெளியே விளையாடுவோம். ஒரு மாரி இந்த மரம் இருக்குல்ல, மரம் நிறைய அப்புறம் நிறைய மரம் இருந்துச்சு. அப்போ உட்காந்து அப்போ நிறைய மரம் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ரொம்ப வயசான அப்படி சொல்லலா, அந்த பீரியட்ல அவ்வளோ மரம் இருந்துச்சு சொல்கிறேன். அந்த டைமில் அப்போ வந்து மரம் இருந்துச்சு, காற்றடிக்கும். அப்போ உட்காந்து விளாண்டுட்டு ரவுண்ட் சர்க்கிள் போட்டு இதுமாரி விளாண்டுனே இருப்போம். அது கார்ட்ஸ் அப்புறம் அந்த நிறைய இருக்கும் விளாண்டு, நிறைய இருக்கும். போர்ட் கேம்ஸ் இருக்கும். சொல்லிட்டே போயிடலாம். அந்த கோமல் படம் நிறைய இது மாதிரி ஏகப்பட எல்லாமே விளாண்டுருக்கேன் ஜாலியாக. இப்போதான் கொஞ்சம் யாரும் பவர் ரேஞ்சர்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டா, அதே அவங்க ஒரே மாதிரி தான் எல்லா பவர் ரேஞ்சர்ஸும் இருக்கும். பட் ஆனால் இப்போ ஒரே ரிப்பீட் ஆகுது. இப்ப DinoThunderலயே பார்த்தல எத்தனை டைனோ அவங்க திருப்பி ரீக்ரியேட் பண்ண பாக்குறாங்க. அது அவங்களாம் எனக்கு அதை பார்க்கும்போது நம்ம சின்ன வயசுலயே பார்த்துட்டோமே அந்த மாதிரி இருக்கு. ஜங்கல் ஃபியூரி வந்து அந்த டைனோவை விட்டுட்டு அனிமல்ஸ் வச்சு அவங்க அது புதுசா பண்ணாங்க. அது நல்லா அந்த மாதிரி புதுசா அதெல்லாம் பண்ணணும். அவங்க வந்து ரொம்ப அதை இப்ப பார்த்தாலுமே இந்த கிராஃபிக்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு பிரமிக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா அப்பயே பார்த்து அது வந்து அவங்க
என்ன சொல்றது கிட்ஸுக்குன்றதுனால கொஞ்சம் கிராஃபிக்ஸ் நல்லா ஒரு கிளாரிட்டியா ஒரு கிளியரா இல்லனாலுமே பட் ஆனா கூலா இருக்கணும். பசங்க பாக்கும்போது ரொம்ப வயலன்ஸா வர கூடாது. சேம் கரெக்டா கொடுக்கறது. அப்ப அதுமே நமக்கு அந்த அறிவுலாம் கிடையாதுல சின்ன வயசுனால. அதாவது கரெக்டாக ஆனால் அப்பயே நிறைய மிஸ்டாக வரும்டா. அந்த இதுதான் சத்தியமான பார்த்துட்டு இல்லை இதே டேட்டா வீட்டில் பசங்க ஒழுங்காக வளர்க்கணும் நான் சொன்னேன்ல என்னோட சொன்னதில்ல ரெடி எனக்கு எனக்கு அந்த கார்டு மட்டும் கட்டின இந்த இது மட்டும் நான் மாறிட்டு வேண்டான்னு அப்போ நினச்சி சீரியஸாக நினச்சிருக்கேன். கார்டு நினச்சா மாறிப்பேன். ஸ்பைடர்மேன்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது இந்த வெப் விட்டா ஏதாச்சும் கடிக்குமா கையில் கடிக்குமா வாங்க கடிச்சு கட்டு தான் ஆகும். அது ஒன்றும் ஆகாது. இது மாதிரி ஏகப்பட்டது என்ஜாய் பண்ணுறது இருக்கு. ஸோ இதான் சொல்லிட்டே போகணும் அப்படின்னு. ஸோ அதனால தான் இதுமாரி நம்ம கொஸ்டின் பண்ணி கேட்டலாம். இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அந்த 90s பீரியட் வந்துட்டு அந்த அந்த சூப்பர் ஐ மீன் எந்த பிரான்ச் பிடிக்கும்? அப்புறம் அதான் ஜாக்கி சான் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம். அதுல வந்து அந்த மாதிரி சீரிஸோ ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு பிடிச்சது இருக்குல்ல அது எல்லாமே கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு என்னென்ன பிடிக்கும்ன்றத பாருங்க. ஒருத்தருக்கு ஒன்று பிடிக்கும். இப்போ SPD ஒருத்தருக்கு பிடிக்கும். ஒரு பவர் ரேஞ்சர்ஸ் இருக்கும். இதுவே நிறைய இருக்குல்ல. அதே மாதிரி கார்ட்டூன் நிறைய வெரைட்டி இருக்கும். அப்போ அந்த டைம்ல யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குமோ முக்கியமாக 90s கிட்ஸ் இருப்பீங்க. ஸோ இவர் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. கமெண்ட் பண்ணுங்க. கமெண்ட் பண்ணிட்டு வேற ஏதாச்சும் நாங்கள் ரியாக்ட் பண்ணோம். இந்த மாதிரி இந்த ரிலேட்டடா கொஞ்சம் ரியாக்ட் பண்ற மாதிரி ஜாலியா கனெக்ட் ஆகி அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்தா கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா. சோ எங்களுக்கு சீரியஸ் ஓட இந்த வீடியோ பண்ணது அவ்வளவு ஹாப்பியா இருந்துச்சு. ப்ளஸ் இது வந்து இங்கிலீஷ் வீடியோ. அது தெரியல எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு கோஸ்ட் வீடியோ இங்கிலீஷ் வீடியோ போட்டோம். செட் ஆகுதான் தெரியல. கொஞ்சம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. நம்ம அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். வந்து ஃபுல் ஜாலியா இருக்கேன். சோ வீடியோ பண்ணி இந்த மாதிரி லைஃப்ல எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணி எல்லாம் இது மாதிரி வீடியோ எங்க வீடியோ பார்த்து நீங்க என்ஜாய் பண்றது எங்களோட ஹாப்பினஸ். சோ மறக்காம குழந்தை பாய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான் வேணாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பேசிட்டு போயிடலாம். ஸோ வீடியோ முன்னாடி லவ் யூ. பாய்.